Let go. Medil Live TV Yves Imfura nongeye kubasuhuza rero inshuti bakunzi ba Medil Live TV mbifuriza umunsi mwiza ibihe byiza aho muherereye. Iyi ni inshuti yanyu rero, iyi ni TV yanyu akanika kanya ngira ngo ubwo munyumva kuri mikoro ubwo turatangiye akazi. Wowe utujoininze kano kanya na usanzwe uri umufana wacu udukurikira udukunda, ndagira ngo usabe ukore like usharing inshuti n'abavandimwe maze ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu uko tubishyizeho, maze nawe ukazogera karonde rwawe ugakoreho ubundi ntucikwe. Ndaje rero mbabwira icyo tugiye gukora uyu munsi, icyo tugiye kuganira aho twerekeje. Uyu ni umunsi w'akazi, chapa kazi. Medil Live TV ndabakunda cyane cyane. Nkuko rero maze kubabwira rero uyu munsi tugiye gukora ikiganiro. Iyi ni Medil Live TV, amagara araseseka ntayorwa. Twerekeje aho bafata ifunguro, bafata ifunguro. Benshi mwaje mubitsa muti nyabona Medil Live TV Yves uza tugerere ahantu bafatira ifunguro by'umwariko, ahantu barya ka capati. Niho ngira ngo kano kanya nge kubereka ibihakorerwa, tubashe kuganira umukenyezi arya umukenyezi burya n'umumama ikirundi nacyo nanjye cyanjye ni gike ya. Gusa ikiganiro cy'uyu munsi turagikora mu ndimi ebyiri, igiswahili n'ikinyarwanda n'ikirundi bivanze byose. Tukatugiye rero muri Bismillah Takeaways, Bismillah Takeaways Restaurant kwa Mama Jamila, aho tugiye kuganira nawe tumubaza byinshi ku bijyanye n'ibyo akora, by'umwihariko ku cyakura cyangwa se ku kintu dukunda turi benshi, chapati, ipirao, icyayi ya tangawizi, chochote tu, chochote anafanya pale, atatuonesha, atatuambia Kiswahili. Alright, twagiye rero ndabakunda cyane cyane. Let go. Ukabwira umukenyezi uti ngiyewe mfite ahantu muri cyane kandi nabyihanganira n'ukuri. Ibi birashoboka ko nta siporo nyabavuga yongoye ikiyeri mu ijoro ryashize ukaza kuningi, birashoboka byanze bikuze kongera ugasubirana ubuyanja. Yego irakura ibintu bifataza mu paparazzi. Okay mtuzi kabisa. Natoa shukrani sana kwa wateja wangu wote, customer wote wanaonisapoti kwenye ofisi yangu Bismillah Takeaway. Tupo hapa, unaweza kutupata Maitland opposite train station 24 Pandel Road. Yeah, ndio penye tuko. Karibuni sana wateja wote. Tuko opposite train station Maitland. Let go. Bakunzi wa Medil Live TV rero akanika kanya ni wa mwanya mwaramutegereje uko narababwiye. Ngewe ubagize kino kiganiro nitwa Yves Imfura. Iyi ni Medil Live TV, cyangwa usaba unkurikije kano kanya kora like, share na subscribe kuri channel yacu maze ntugicikwa n'ibiganiro byacu. Nk'abatinde rero nk'uko ubibona hano, iyi ni ya restaurant kwa Mama Jamila. Turamutunguye, ndagira mwese mujya mwumva ngo capati ziryoshye, ipirao, agafi, ibintu byose nabisanga ni hano muri Bismillah Restaurant.
kugira ngo urabona ko afite umuceri, papu, chicken biryani, beef, vegetables, beans, chips, fish, hot dog, amagwinya na salad. Amagwinya ni bitumbua. Medlife TV rero nkuko nabasezeranye igihe cyose nzajya mbagira aho mutigerera. Uyu munsi nahisemo iyi restaurant kugira ngo mubashe gukurikira, mbashe kubageza ubuzima buri beyond y'iki gihe cya coronavirus, aho abantu barya, aho abanyarwanda n'abarundi bateranira cyangwa akunda kuza gufata ifunguro. Nahanga rero muri bismillah, wowe ukurikiye kano ka Medlife TV wibazaga ahantu warira capati, wibazaga ahantu wasanga umuntu ujye gufasha mu makwe cyangwa mu bintu byose bitandukanye. Nkuko namaze kubabwira ubu turinjiye muri Bismillah restaurant. Assalamu alaikum wa barakatuh. Aha, twageze rero kwa Majamira hano muri Bismillah restaurant. Ntucikwe, ntujye kure, icyo musaba kugira ngo ukore like, subscribe, ubundi biganiro byacu ntujye bicika buri ko dushyize ikiganiro bashe kukimenya. Hano twasanze abagabo barimo bakora ifunguro. Mutama, ibyo nibyo ngaho niba nakubaza. None kuri mbuza kanyama n'icapati. Uguza kanyama n'icapati. Ni sauce kuri cyane. Ura uvuye ahantu waruri uza kugura akanyama n'icapati. Yego ruko. Taba, ngire mpamvu kundi iyi restaurant. Ndikunda kuko bateka neza. Kandi kuva tuguye neza. Murabyumva rero mwe mukurikiye ikiganiro cyacu kano kanya, umupapa dusanze natubwiye ko ibiryo bya hano abikunda kandi abyemera, niyo mpamvu avuye aho yarari akaza kwa Majamira gufata icyakura hano. Murakoze cyane rero, uryoherwe n'ibiryo byawe. Murakoze cyane. amata n'umunyu. Oh, okay, ugiye gushyiramo n'amagi. Bakunze ba Medlife TV rero nkuko mwabibonye twatangiye kare ninjira bibereka aha turi kwa Majamira muri Bismillah restaurant, aho tugiye kureba agiye kutwereka muri rusange ibikorwa byose akora, cyane cyane agiye kutwigisha no kutwereka uburyo akora capati zakunzwe n'abantu benshi, zahawe abantu benshi muri umujyi wa Cape Town. Wowe ukurikiye Medlife TV kano kanya, icyo nagusaba kugira ngo ukore share na like, subscribing, ubundi ibikorwa bya Majamira ntibizagucika. Majamira rero ngusanze hano uri mu kazi ushyiramo amagi, ukora capati. Izi ni chapati yo gukora na mandazi, ni nini uko nafanya hapo? Hapa niko nafanya chapati na huyo unga tunatoka tumikisha mandazi. Ndio tukora chapati. Sasa niambie, unatumikisha hii farini iko ingine, unatumikisha farini zote zirakora cyangwa hari iyo umwihariko ukoresha by'umwihariko kwenda nziza kurusha izindi? Ya farini zinazidiana, lakini ndio nzuri zaidi. Ya kuna nyingine hapa. Unaweza kutengeneza tena hapa. Oh. Yeah. Oh, naona. Okay. Sasa Majamira, niko na swali kubwa. Niliye banga ukoresha kugira ngo abantu bakunde chapati zawe impande n'impande muri Cape Town jobe. Ejo bundi hari umwana w'amagara ngo atinzaza gusura Yves bambaye ko tugenda ndavuga ati sawa. Atari ngo bakundana nandi kujya chapati. Ndavuga nta kindi kintu ushaka ati chapati zuko Majamira. Mbwira rero navuze ni umunsi ndakora urugendo, abakunza Medlife TV, abanyarwanda n'abarundi, abakongomani bamenye ibanga, nire banga ukoresha iso tangiye gukora chapati bya hano cyangwa no mu Burundi arajya gubikora. Okay, chapati zetu hapa tunatumia maziwa, mayai pia. Okay, tunaweka blue band ziwe soft.
hapo tunatengeneza hivyo, ishakuwa tayari inakuwa soft zaidi, ndio inafanya kwamba wapenzi wetu wanapenda chapati zetu kwa kuwa zinakuwa soft. Nayumvise kabisa chapati ya iroroshye, nayumvise. None se uri mama urubatse, watangiye n'iryari wamenye ko ushobora gukora restaurant? Iki gitekerezo cyo gukora restaurant kigize ryari? Okay, nina miaka 10 sasa. Nafanya kazi ya restaurant. Umaze imyaka 10 ukora restaurant. Nuvuga ngo rero n'ubuzima bwawe bwose. None se warabyize n'umuryango muri famille mufitemo iyo mana uko ntabwo wambwira ngo iki kintu wagikora gutya gusa mu mbyuka mu gitondo ngo ibi ngibi ntabwo bishoboka. N'umuryango. Ni biba mu maraso yawe. None se wambwira kucyo hisemo buti abakiriya banjye nzajya capati, kucyo utavuze uti wenda nzajya mbasura aho bari wese, waba umuntu ufite nk'ubukwe waba ushobora kumukorera capati wenda nka 80 birashoboka? Ese ujye utekera abantu mu makwe bigenda bite? Kabisa, yani ni rahisi sana kwangu kwa naweza, ni kazi ambayo nimezoea zaidi. Kwa hiyo na uwezo kufanya chapati 100-200 wakati nazichelewi kabisa. Kwa ni kazi yangu ambayo naizoea kwa muda wa miaka mingi sana. Ikibazo ni basa byanze bikunze imyaka 10 ire ibintu warabikunze, hari ikintu kinini bimaze kukugezaho wenda ntabwo tujye muri byinshi ariko mbere ko usubiza ngiki ujya watangisha abantu banga gufungura restaurant ibintu bihenze cyane muri South Africa, uri kubona na milioni ngapi? Okay, sio kusema nilikuwa na milioni ngapi, sio vitu vya hatari. Mama ntabwo nkumva kubera iki ibi bintu bikoresho ufite, abakiri ufite. Okay, ni igitekerezo gusa wagize mbwira ukuri amafaranga bisaba iki, niki wabwira abategarugori cyangwa abagore bagenzi bawe bumve uburyo akazi nabo batinyuka bakora? Kwa kweli hii biashara ni biashara nzuri sana na inaleta pesa. Meshaona kazi nzuri sana, inaleta pesa zaidi kwa sababu ni chakula watu wanapenda mara kwa mara. Tuseme kwamba ndio breakfast ya asubuhi. Ina maana ni biashara nzuri sana, inafanya uweze kuishi, wapata pesa, unaweza ikakusaidia kwa yani ni biashara ambayo inaweza kukusaidia kuleta pesa, ukaishi maisha yako bila matatizo kabisa, ikakusaidia kila kitu kwenye maisha. Mama jamii, uko na watoto? Niko na watoto 3. Ndio biashara yangu. Ndio biashara yako? Ni watoto wanaenda shule, wanaenda kwa masomo. Mashallah. Kabisa naona kubaleza cyane. Ikibazo kirango kubaze muri ibi bihe bya coronavirus twarafunze. Byakugize ingaruka mu kazi ka muzo rusanzwe cyangwa wabigenjeje ute mu kindi gihe twadufunze? Kwa kweli kwa hichi kipindi kilikuwa kipindi kigumu sana. Tulishindwa kufanya biashara kulingana na situation yenyewe tulikuwa nayo. Ila tunashukuru sana kuona mambo yote yamerudi kawaida, kwa hiyo tunaendeleza kazi yetu kama kawaida. Mama, utangira sangahe ufunga sangahe? Hapa tunafungua saa 12:30 asubuhi, saa 1. Okay, tunafunga saa 2 usiku. Nuvuga ngo uratumika ukora iminsi yose? Igihe cyose umuntu yashakira akabona iki cyo kurya na chapati? Tunatumika siku zote. Ndabona ufite chapati, mbwira ibindi biryo ufite ukora hano cyangwa ibindi bintu utanga? Hapa tunapika kila kitu, tunapika wali, tuko na rice. Yuko na Thompson hapa? Mimi zile sambazi Thompson hiyo. Tuna samaki aina nyingi tu. Kuna mara tunapika Thompson. Kuna samaki zingine hapa, red fish hizi hapa. Umeshaona, tunapika chips. Okay, tunatengeneza salad, tuna maandazi, tuna vitumbua mchele, tuna supu. Umeshaona, tuna maharagi. Hii ni nini mama? Hii ni ndoni. Ni vitumbua hivi, inaitwa vitumbua mchele. Vitumbua mchele? Vitumbua mchele. Wowe kuri Chemedela TV rero urabona ko umuchere batawurya gusa ahubwo nawukoramo na vitumbua kabisa, amabenye ibidiya. Ngena ngo iki cyayi kiratangaza, wambwira ni iki kiri muri iki cyayi? N'ubwa mbere ngo iki cyayi kimeze gute? Ndumva harakambi kumvira hirya inyuma. Kwa kweli chai yetu tunaweka vitu vingi sana. Tuna viungo vya hapa, tunatumia kwenye okay, sisi Waswahili tunaita abdalasini. Abdalasini. Hiyo ni nini basi? Hapa abdalasini. Tuna vingine hivi hapa tunaita karafuu,
Najua kama Mswahili anaelewa. Wewe ukurikiye Medlife TV wabibonye tuko na karafuni. Tuna meki hapa inakuwa iliki. Hiyo ni iliki. Ndumva ihumura neza ukuntu. Kwa hiyo tuna mix na ginger yetu hapa. Hanga coronavirus waragichema. Yaani hivi vitu vyote ndio tuna mix kwenye chai yetu, inakuwa nzuri zaidi, inakuwa chai bora kabisa. Medlife TV rero yahigereye yo kuri Medlife TV kano kanya ndagira ngo nkubwire ko muri Bismillah restaurant wasanga icyayi kiryoshye, ukasanga chapati, ukasanga Thompson, ukasanga red fish, ukasanga ibintu byose bitandukanye kandi nkuko amaze kubitubwira ko chapati 200 zose yazigukorera. None Mama Jamila, umuntu yifuje gukora ubukwe cyangwa kugira party, urashobora kumukorera, birashoboka cyangwa igihe cyose wanagomba kuzana? Kabisa, na uwezo wa kutengeneza kila kitu. Urafite ubushobozi bwo kuba wakwakira cyangwa wakora party y'abantu bangahe? Umuntu afite ibintu tuvuge nka birthday y'abantu 50 ijana, birashoboka ko ufite ubushobozi n'ibikoresho? Iyo mvuze ubushobozi ndavuga ibikoresho. Turabifite. Medlife TV rero wowe ukurikiye kano kanya na handi hantu na wundi mu mama wakenera ujye ufite party, ubukwe byose nanga kwa Mama Jamila, naho kwa Mama Jamila. Twibuse rero dusoza ikiganiro cyacu, ni ikintu nshaka gusaba ngo nize nama watanga cyangwa se wabwira abadukurikiye Medlife TV kano kanya muri rusange abanyarwanda n'abarundi bakuri iki kiganiro cyacu. Inama ngusaba mu buryo wenda uko uri umumama urubatse ufite abana, ariko ni gake cyane wasanga umumama je n'ubu wenyine nzi wasanga umumama akora business. Abindi usanga business z'abagabo mu South Africa byashoboka. Gira icyo ubwira amurundi gukurikiye, umunyarwanda ukurikiye kano kanya, inama wamuha uri mu Burundi cyangwa no wicaye wa wundi wicaye imbere ya TV gusa, wowe kukitica wundi kukitica imbere ya TV ngo ugire kucyo hisemo kuza kubikora. Gira icyo ubwira abantu, ubabwire ko byose bishoboka, kuko wabera bishoboye ubigeraho, kandi nizina rikomeye wowe ukurikiye Medlife TV kano kanya. Mama Jamila nizina rikomeye muri Cape Town. Umuntu wese ahari uvuze Mama Jamila ahita amenya icyo uvuga, amenya kuvuza chapati, amenya kuvuza ifi ryose, amenya kuvuza spinach. Gira icyo tubwire. Napenda kazi yangu. Napenda kazi yangu sana, kulingana gisi ndo kazi nzuri na niweka mjini. Na wahusia na mama wenzangu kama mimi wajaribu, wapende kazi kama mujaribu. Wasikae tu, kwa kweli maisha ni kupambana, kuhangaika, kufanya kazi kama gisi tunafanya kazi, sio kukaa tu. Urakoze cyane rero Mama Jamila, hano turishimye cyane. Medlife TV rero yari yagusuye, twabonye byinshi bitandukanye, tuzongera tugaruke. Urakora hari ibiryo bita by'Abaswahili ni pilau. Unapiga pilau? Every Friday. Medlife TV rero izagaruka, tutarudia hapa Friday utoneshe gisi unapiga pilau. Muri iki gihe cya coronavirus, ese ubyitwara mute, isuku ikora gute kugira ngo ubigenza ute kugira ngo wirinde coronavirus, wirinde n'abakiriya bawe? Kutokana na ni sawa. Na coronavirus tunaandaa sanitize pale, tunaandaa maji kabla mtu kuingia, mpasho kwanza unawe, tunatumia sanitize ya ndumva icyo bibazo baragikemuye cyane. Ni byiza cyane. Karibuni sana wateja Medlife TV. Nashukuru sana. Asante sana Mama Jamila. Nanjye mu micyayi nuva kuri kino cyayi. Apo icyayi ni chapati chao. Chapati shitsa. Kidogo Yumva ari ku munsi ngo nanjye ndumuzi. Ndabona umuntu wese ugifite rwose ufite chapati araryohewe. Urabona ni supu yaho. Oya ni ibyo bifungwa. Oya na hege. Ibifungwa ni byo bifungwa mu nda. Ni supu yaho ni ya mbere. Ushatse kumbwira ko iyi bifungurwa bijya kumera nk'ibyo muri muhira? Ego neza cyane. Abana bifungwa ibifungurwa. Ufiringa nko kuri urafungura muhira. Abo usitabona ndi mu isupu. Kareka wowe manje. Urabuta warata.
Oya nari ndimo barakubwiye kupunguza amafuta. Nari supu ni supu naturel. Iyi ni supu naturel. Naturel. Bigira amafuta. Ndimo cyane ndayikundira ndabona. Ariko biragaragara ko ndabona n'inyama nkabonamo ibirayi. Ngira gute ibirayi ndabona kugira simu kama ndakakawe. Tumega kwa mara. Karanje numva gutama. Eko honza. Oya yari ambere gutaha. Ibyo uvuga ndabibonye. Eko. Ufite ukumbe muri kurafungura muhira. Eko. Ibi birashoboka ko nta siporo nyavuga yongoye ikiyeri mu ijoro ryashize ukaza kumingi. Birashoboka byanze bikuze kongera gasubirana ubuyanga. Eko irakura ibintu bifataza ku paparazzi. Okay. Umucuruzi kabisa. Urasyo navuze. Yewe icyayi cyumandira ivinga ibirometero birenga Utarasize. Ubundi kishatse kumbwira. Kino cyayi niba utireba. Ako nduva gifite n'impumuro ku amata menshi. Uretse n'ibyo. Ubu twagize ibibazo by'ibyorezo bya coronavirus. Iki cyayi kirimo ukinywa kino cyayi buri munsi ntabwo ushobora kurwara. Birumvikana. Kubera ko harimo tangawizi ihagije. Kandi koko mu miti ya coronavirus bagiye bavuga ahantu henshi tangawizi. Tuviyo tukaza. Wenda ndabona abakiriya bamwe mu gitondo haba huzuye kuko mbere yo kujya no gukina duca hano. Ariko umuntu najya ashaka kubaza ikibazo gutaha. Ndabona wambaye nk'umuze sportif bambaye gukina agapira ka sande. Tugaca hano iyi resitora dukunda sana. Ubu umaze igihe kingana iki ugenda muri iyi resitora? Iyi resitora uretse no kuba n'umukiriya wayo w'imenande n'abagurisha gazi. Yego ni ngurisha gazi. Bishatse kuvuga ko uwo ufite nawe byashara byakora ku giti cyawe ari ugaza guteza aba nanjye barasapoti no bagomba gurisha gaze nanjye mbagurira ibiryo nyine urabona ko ibiryo rwose ari uvuze ikintu cya gaze mpita nshaka kukikubaza kuri iyi minsi ari iwacu mu Burundi no mu Rwanda gaze ni isa naho igezweho gukoreshwa ubwira wenda nubwo tuzaza gusotwa gukora ikigambo cyabyo ubwira ibintu bibiri bituma abantu bahitamo gaze kurusha uko bakoresha amashanyarazi. Urabona n'ubu karibu muri iki gihugu turimo uretse no muri kino gihugu amashanyarazi arahenda. Nk'uyu muntu atekesha umuriro yakishyura amafaranga arenze 3,000 y'amarande angana n'amadolari 200. Amadolari 200 mu mafaranga yo mu munyarwanda urugero amafaranga none se ntaguciye ayo yishyura gusa kumuriro ariko gaze icupa rimwe ushobora ko gaze icupa rimwe iri munsi y'ayo ngayo gaze icupa rimwe ni amafaranga 450. ntabwo bishoboka mutamu icupa ryari igiciro ibiro bingana amafaranga 450 n'ibiro 10. Icupa riraryoshe mwabonye nk'igipande kandi igicupa wakoresha ku buryo wenda nk'icyumba ryagutekera nk'icyumweru. Baza kubasobanurira neza gusa iyi resitora nyine turayishimira. Iyi resitora rwose nasaba n'abandi ko bajya baza bakabyengerera. Mu makewe James umukenyezi urubatse je ndubatse nta munsi n'umwe ndigira mu cyayi muhira. Ndagukore icyayi nta cyayi nta muhira ndavuze ahantu ukabwira umukenyezi uti ngewe mfite ahantu mbere icyayi kandi arabyihanganira n'ukuri arabyihanganira kuko arabizi yamaze umwaka ngaha niko nakora ngaha ndasapotinga ngaha kuri resitora ndajya ngaha asha ntacyo nabivuga ko n'ukuri by'abo bantu bakora ibintu bimeze neza. Ushaka ko buri munsi uri umukiriya buri munsi ugomba gutera ipero hano. Yego vraiment yenda kumukiriya mwiza vraiment kandi mwiza kabisa. cyane Nuvuga ngo uri muri iki gihe cya coronavirus mu gihe turi muri level 5 na level 4 barafunze. Wari ubayeho nabi mu bijyanye no gufata ifunguro rya mu gitondo. Asha je narimbayeho nyene uko nyene mugabo vraiment warabuze byinshi byumva none. Hariho akantu gakora ngaha nuko nyene amasaha amaze kugenda bita situ babita ubuyi reka nawe mwabe ubuyi nje muheruka kera mu Rwanda iwacu bwiye hari ubuyi bakora nka mu gitondo ubu mwoye emwe kila misi yose ugate bati nibihari yazo manje ufite ubuyi ugikoresha kugira ubuyi ubuyi bw'amasaka atari ubw'ibigori bw'amasaka
Ibyo ntabwo narimbiza ahubwo ariko njye nasabye icyayi nanjye ntabwo nanjye mu icyayi numva kagatangabuzi bari kumbwira. Nkanjye urazi yumva. Yo nkora nuse ubayiti. Wowe ukurikiye Medi Life nabwira ko aho hano hari cyane urugendo rurerure. Kandi nawe ukora muri delivery hakomeje kurya n'ibyo ngibyo cyane muri ayo restaurant uhitamo kuza hano. Mita nko kuza ngo yandi mutamu. Yizi bifungwa na kirere. Ubu urangije ibijyanye n'ibyo urumva nta kindi kintu wongera kurya bigufasha gikina kumva waba gukina wagushora cyangwa kinakongera kurya. Ego denga hakwenda hariye ngaha nuko nko mu gitondo no kijya kubivanye n'umwana nifise mugabo nakuhenda kugira ngo usubire kujya mwijoro ni mwijoro kuko abantu vraiment bateka neza bakora icyapati zabo neza akaye urumva sino ntiwabivuga noneho akaye ni keza kabisa barashyiramo utuntu tw'ibirungo twiza kabisa urumva rero ntabwo rero meze kujya ngaha mpaka mu ijoro Atekenye dusisemi anaishi kwa mambo yako hapo. None mutamu usanze hano uri kurya hano agacapati mbwira bimeze bite uko kimya usanga biryoshye ibiryo ni byiza cyane watanga muri make nje va hano ku nanu numwe ni Pekenpa Pekenpa fata urugendo rurerure cyane ariko ukaza kugira ugafata urugendo rurerure uje kurya ibiryo hano ni ukuvuga ngo capati za ni amavuta meza cyane ni ibintu byiza muri rusange iyo uzi amavuta nubwo ibyo by'agaciro byiza uri kuraba n'agapiripiri n'agasalade ibintu byiza byatari ni ukuvuga ngo capati yawe ushaka kuyirya mu gitondo ugashobora kurya umugoroba. Ubundi uva he? Uva mu Burundi? Uva mu Rwanda? Ngo jemva mu Burundi. Mu Burundi. Hari ahantu najya numva niba ari mu Kamenge niba ari he hari abantu bajyaga bambwira bateka capati ziryoshye. Iyi capati niyo mu Burundi hari aho wabigereranya cyangwa ubona mu Buyenzi mu Buyenzi ufashe capati yo mu Buyenzi niyo capati hano uwemeriye bigukumbuza capati yo mu muhira bimeze bitigikira bimbwira ahubwo buriya iyo turabiye capati ya tubona ahubwo mu mama ntabwo twovuga ko yavukiye no mu Burundi. Yaraciye nyine birarenze ibintu birenze extra kuri Medi Life TV rero ngira ngo abonye amuzokiza kurira. Okay, natoa shukrani sana kwa wateja wangu wote, customer wote wanaonisapoti kwenye ofisi yangu. Bismillah Takeaway. Tupo hapa, unaweza kutupata Maitland opposite train station 24 Pandel Road. Yeah, ndio tuko. Karibuni sana wateja wote. Tuko opposite train station Maitland. Like